Okay, hi everyone, good evening. Today we are going to see on ArgoCd. This is nothing but an GitOps tool. So బేసిక్గా GitOps tool అని ఎందుకన్నారంటే ArgoCd అనేది కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా మనం డెలివరీ లైక్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్. ఎప్పుడైనా మనం ఏదన్నా కోడ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే దీనికి ఏదో ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ కావాలి. ఓకే, సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఎప్పుడైనా సరే కోడ్ పుష్ చేసేది కోడ్ విల్ బి పుష్ టు గిట్ హబ్ కదా, గిట్ హబ్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఆర్గోసిడి ఏమయ్యేదంటే, సో దిస్ ఈస్ నార్మల్. బిఫోర్ ఆర్గోసిడి వాట్ హ్యాపెన్స్, we wrote Jenkins script to push code to KTS cluster. ఓకే, మనం KTS క్లస్టర్ పుష్ చేయడానికి మనం నార్మల్ కోడ్స్ రాసేవాళ్ళం. ఎలాగా క్యూబ్సిటిఎల్ అప్లై -f అని చెప్పి ఫైల్ నేమ్. ఓకే, లేదంటే హెల్మ్ చార్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని హెల్మ్ అప్గ్రేడ్ అవన్నీ రాసేవాళ్ళం అనమాట. ఓకే, ఇది రాసేవాళ్ళం. సో ఈ రెండు బాగానే వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం జెన్కిన్స్ ద్వారా కోడ్ అనేది పుష్ చేస్తామో, లేదా హెల్మ్ చార్ట్ యూజ్ చేసి కోడ్ అనేది చార్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తామో, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. బట్ సో దేర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ లైక్ వీ కెన్ గో ఇన్ టు ద K8 cluster and we can change the resources. Okay, we can change resource config. Okay, so for example, replicas to 5 from existing 2. Okay, we can do direct changes in the K8s cluster, but we are not sure like who did this change. Okay, so whenever we do any change, we need who is the respective person who did this change. Maybe it will affect the functionality or it will affect the resources used by other application. Okay, so to avoid changes doing in the cluster directly, we got ArgoCd, which is GitOps. Okay, here Argos. So after coming this, what is happening is, once the code is pushed to K8s cluster, if we make any changes inside K8s cluster, ArgoCd will compare bro. Charan joined, huh? లేదు బ్రో. Okay, లేదు బ్రో. బ్రో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారు కదా? స్టార్ట్ చేశాను బ్రో. ఓకే. Yeah, ArgoCd will compare the changes with Git. With GitHub source. Okay, so this is the main theme. So if they ask you like what is ArgoCd, basically ArgoCd, it's a continuous deployment tool, and that is one thing. And second thing is we can push the changes into the K8 clusters only using this ArgoCd tool. Like once we update any our code to GitHub, so ArgoCd will check if there is any change and it will take the change and it will push here. That is first. And second thing, if any of the DevOps engineer do any changes to the K8 cluster, we can do. There is no restriction if we do, but ArgoCd will again keep on checking the changes
whether the changes in the cluster and the changes the code in the cluster and the code in the GitHub is same or not. If it is not same, what it will do, it will replace this cluster config in the cluster with GitHub config changes. Okay, so now I'll just give you some like architecture. Okay, yeah. So this is the ArgoCd architecture. Okay, so now coming to this architecture, we will have repo server, we'll have application server, API server, deck server, and Redis. Okay, so what this repo server will do is it check for any changes in Git repo. So on a high level, as I said, it will just take the changes from GitHub and it will just replicate in our K8s cluster. Okay, but we need some of the API services to do this all these changes, to do all the to watch anything change like that. Okay, so first thing is repo server. It will have an watch on the Git repo if there are any changes. And second is application controller. It's check the actual state in K8s. Okay, so there are like two APIs. One is repo server, it will check changes in Git repo, and second is application controller. It checks the actual state in K8s. That is done. And we have API server. So users will interact with this API server from UI. So any of application we have to access it. So we need API server. And the third one is deck server. So this is nothing but for authentication purpose. So normally while login, we can give user ID and password. Other than this, we have SSO logins, like single sign-on. So to support this, they are giving out this Dex server where it will integrate with OIDC or OAuth servers. Like it, as I said, it has SSO capabilities for this API server. Okay. And the fifth one is Redis. So Redis is nothing but our caching database, right? So ArgoCd is like a stateful set. So it uses Redis for caching cluster data. So all the time it cannot go and check cluster data, right? So whenever there is a pull, like whenever there is a push into our Git repo, it will check and it will get the required config and it will push into the cluster. So at that time it will have all this cluster data and it will keep in the our Redis cache. Okay, so periodically this repo server, what it will do is it will check the GitHub repo and it will validate with this cache data. So if it is mismatching, it will apply the change like that. So these are the components. So once I will give you the image representation for those architecture. So we have in website. Yeah, this is perfect. You're able to see, right? Okay. So as I said, yeah. So we have API server. You see, we are our DevOps engineers. Okay. So whenever we do any PR merge into our Git, there will be webhook event calling here, and this application controller. We have application controller here. Here we have repo server, which is nothing but repository server. You see these two services, and we have API server. These are the three services, and we will have deck server and what is the one? Redis. Yeah, deck server and Redis are not presented here, but those are available there. Okay. Yeah. So first thing is this repo server. What this repo server will do? It will check for any changes in the GitHub repo and it will push the changes. Okay. And what is this application controller will do? Will check the config in the K8s cluster and it will keep in the Redis database. What is this API server will do? It will accept the request from the UI. So this will accept the request from UI, and this is repo server which connects with Git repo, and this is application control.
So till now it is okay, right? We have API server, repository server, and application server. Any doubt? బ్రో అదంతా ఏంటి బ్రో ఆ బ్లూ కలర్ బాక్స్ అంతా ఏది బ్రో? కాంపొనెంటా? ఇది ఒక నోడా కాంపొనెంట్ అది? ఇదంతా మన KATS క్లస్టర్ లోనే డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదంతా ఒక నోడా అంటే సపరేట్ ఒక నోడా ఇది? ఆహా, నోడ్ అని కాదు. మనం KATS క్లస్టర్ లో నార్మల్ పాడ్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తామో అలాగే ఇదొక ఈ సర్వీసెస్ అన్ని పాడ్స్ అన్నమాట. పాడ్స్ కింద రన్ అవుతాయి. మనం KATS క్లస్టర్ లోనే డిప్లాయ్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచే సర్వీసెస్ మాస్టర్ అన్ని మాస్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ నోడ్ లాగా అది? మాస్టర్ నోడ్ అని కాదు. ఇప్పుడు మనకి మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు పాడ్ రన్ అవుతుందా, కంటైనర్ రన్ అవుతుందా పాడ్ లో? అవును. అదే విధంగా ఈ సర్వీసెస్ ఏదైతే 5 సర్వీసెస్ చెప్పానో ఈ 5 సర్వీసెస్ మనకి యాజ్ ఏ పాడ్స్ ఇట్ విల్ రన్ యాజ్ ఏ పాడ్స్ అన్నమాట. క్యూబర్నెటిస్ పాడ్స్. ఓకే, ఏదో ఒక నోడ్ లో రన్ అవుతుంది. యా ఏదో ఒక నోడ్ లో రన్ అవుతుంది. ఓకే. యా మీ పాయింట్ కరెక్ట్. ఏదో ఒక నోడ్ లో రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకే ఫంక్షనాలిటీ కాబట్టి ఏదో ఒక నోడ్ లోనే రన్ అవుతుంది. ఓకే. యా అంటే మనకి మాస్టర్ నోడ్ లో రన్ అవ్వదు. బికాస్ ఇట్ డజంట్ బిలాంగ్స్ టు K8 మాస్టర్ నోడ్. ఇట్ బిలాంగ్స్ ఓన్లీ టు ArgoCd వేర్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ పర్టికులర్ నోడ్. ఓకే, so this is regarding the theory and yeah we have yeah so this is with respect to the architecture. And coming to the installation ways, we have three installation ways. Okay, how to install? So we can directly install using AML manifestation files, or we can use Helm charts, or we can use operator also. So for this tutorial we will check with AML manifestation. Yeah, and we have different type of deployment types. Okay, so we have different deployment types in ArgoCd. So one is hub spoke model and second one is standalone model. Okay, so till now what I said, it comes as a standalone model because I have one cluster. In that cluster I am installing ArgoCd. Okay, so after installing ArgoCd I will access using UI. I'll create one application and it will get deployed into the cluster. And if I do any changes in the same cluster, we have ArgoCd, and in the same cluster we have our application also. It will automatically update. Okay, since everything is happening in a single server, we can call it as a standalone model. Okay, and coming to the hub spoke model, where this is implemented across our organization. So what it will happen, how it will work is, hub spoke means we'll have one main cluster and we'll have child clusters. Okay, consider I have like hub cluster one. This is the main cluster. Okay, this is main cluster where ArgoCd will be installed. ArgoCd will be installed and application changes also. Yeah, in the main cluster, this is the main cluster where ArgoCd will be installed. Application also will get installed here. Okay, this is an option because we can install here or we can install directly the other servers. This is optional, bro. Okay, yeah. So main cluster where ArgoCd will be installed and application also will get installed here. And second thing is we have spoke cluster. Okay, we have spoke cluster. So we can consider this as child clusters. Here we will not install any ArgoCd tool because
hub cluster will check for any Git repo, then will cluster. Okay. Continue. Coming to advantage, here we will not install any Argo tool. Okay. So this is what the main point. So consider if I have 10 clusters and one main cluster. Here I will install only the ArgoCd tool on one cluster, and the remaining clusters no need to install, because in the main cluster we will check for any of the updates, and if there are any updates, then I will push the changes to the all the 4 clusters. So using this model, what is happening is, if there are any updates to the ArgoCd tool, for example, if I have to change from one version to other, or if I have to do any changes in the ArgoCd tool, I no need to go to the all the clusters, and wherever it is installed, I don't need to go to the all the respective clusters, and no need to do any of the change. Okay, instead of that, one there will be, it's like a master child architecture. In the master, I will install ArgoCd tool, and I will check for any updates. Okay, for this application one, there is an tool here, there is an update here. So I will check wherever my application, in which cluster my application one is there. I will send the update to the same cluster. That's it. So this comes under hub spoke deployment. Okay. So these are the deployment modes, and yeah. So this is with respect to the theory. Now we will go into the demo. So any doubts? Can we proceed? అక్కడ అప్లికేషన్ అంటున్నారు కదా బ్రో, ఏంటది? లేదు, అంటే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఒక్కొక్క క్లస్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు ఒక అప్లికేషన్ వన్ కి చేంజెస్ వచ్చినాయి. అప్పుడు మాస్టర్ నోడ్ ఏం చేస్తా అంటే, ఓకే, అప్లికేషన్ వన్ కి చేంజెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి అప్లికేషన్ వన్ ఏ క్లస్టర్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, క్లస్టర్ 5 అనుకోండి. సో ఆ డేటా మొత్తం క్లస్టర్ 5 పంపిస్తుంది. హబ్ క్లస్టర్ లో చేంజెస్ తీసుకొని స్పోక్ క్లస్టర్ కి పంపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు హబ్ స్పోక్ హబ్ క్లస్టర్ 1 లో ఇక్కడ రాశారు కదా, అప్లికేషన్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఇన్స్టాల్ హియర్ అని. ఎస్ అంటే బ్రాకెట్లు ఎందుకు పెట్టానంటే, మాది అంత కరెక్ట్ గా తెలియదు నాకు. ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంటే నాకు తెలిసి అప్లికేషన్ అందులో ఇన్స్టాల్ చేయరు, జస్ట్ చేంజెస్ మాత్రమే. ఇప్పుడు ఆర్గోసిడి ప్లస్ పక్కన ఉంటది, అదే మెయిన్ ఆర్గోసిడి. మిగిలినంతా అక్కడ నుంచి మేనేజ్, అదే అప్డేట్స్ పంపిస్తుంటారు. అవునవును, కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి 20 అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు 20 అప్లికేషన్స్ మెయిన్ హబ్ క్లస్టర్ లో పెట్టాలంటే మనకి మెమరీ సరిపోదు కదా. అందుకని అంటే చిన్నప్పుడు విన్నాను, అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తెలుస్తుంది. లైక్ అప్లికేషన్ అక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, ఓన్లీ హబ్ క్లస్టర్ లో ఆర్గోసిడి టూల్ ఉంటుంది, మిగతా క్లస్టర్ లో అప్లికేషన్ డేటా ఉంటుంది, లైక్ సపరేషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్ కేస్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, అప్లికేషన్ ఒకటే డౌన్ అవుద్ది, హబ్ క్లస్టర్ డౌన్ అవ్వదు. వేరే అప్లికేషన్స్ అప్ అయి ఉంటే వాటికి సంబంధించిన క్లస్టర్స్ కూడా అప్ అయి ఉంటాయి. అదే హబ్ క్లస్టర్ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ కి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. అందుకని చెప్పి రెండు బైఫర్కేట్ చేయడానికి మనకి హబ్ స్పోక్ మోడల్ పెట్టారు. యాక్చువల్ గా ఆ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది మోడల్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇదిగోండి ఇలాగా centralized distribution where central hub connects to multiple hub, optimizing transport projects. ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడి నుంచికైనా పంపించు సెంట్రల్ హబ్, ఈ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇది హబ్ స్పోక్ అని ఎందుకు అన్నారంటే, డైరెక్ట్ గా మాస్టర్స్ లేవ్ అనొచ్చు, వేరేలాగా చెప్పొచ్చు. బట్ హబ్ అని ఎందుకు అన్నారంటే, మేబీ ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి హెచ్ వరకు అంటే 4 5 6 7, నేను ఈచ్ రిక్వెస్ట్ నాకు హబ్ నుంచి ఏకి, హబ్ టు బి, హబ్ టు సి
ఓకే, హబ్ నుంచి ఏకి పంపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా లైక్ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ప్యారలల్ టు ద హెచ్ క్లస్టర్ ఆల్సో అలానే. బట్ దిస్ ఈస్ ద హబ్ స్పోక్ మోడల్. ఓకే. ఓకే. నౌ విల్ గో విత్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాం కదా మనకి డిప్లాయ్మెంట్ మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయని, లైక్ యామల్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్, హెల్మన్ ఆపరేటర్ అని. సో ఫస్ట్ టైం యూజింగ్ యామల్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. ఓకే. సో ఇఫ్ యు సీ ఈ గిట్ హబ్ ఆర్గో ప్రాజ్ ఇందులో మనకి ఆర్గో సిడి లైనక్స్ ఏఎండి ఉంది, ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఇదంటే ప్యూర్ యామల్ ఫైల్స్ అన్నమాట. So we have installation. This is for installing, and after installation we have to run kubectl command. Okay. First we are creating Argo, like downloading, and we are applying the command kubelet apply -n. So to ArgoCd namespace, we are just giving some field like belongs to server side, and force we are applying this YAML. So what this YAML file will do is it will create so and so pods and the service. So we have many. Like if you see what it is doing is it is creating this CRD, it is creating service account, it is creating a role, RBAC role, cluster role, role binding, and a config map it will create service, deployment, network policy. So all this it will create. Now we will see the status of this Argo. So as I said, we have all the 5 services here. Okay, see, we have ArgoCD server. This is nothing but our API server, and we have ArgoCD repo server. This server it will have a look on the GitHub repo. We have this Redis, where it will store all the cache data. We have this notifications controller. I'm not sure this like basically maybe it will get some notification for pulling the code from GitHub. This is the Dex server where it will authenticate users based on SSO or whenever they give for authentication. This is the application controller, and this is also application controller. Okay, we have two. So these are all these services should be up and running. Okay, so once these are done, what we can do is
So this is done, right? So our pods are running. So now we have to log into our ArgoCd application. So to log into our application, we need API server. This is running, and we need the service endpoint. So for that, what I'm doing is first I'm getting the service endpoint for this server, like for this pod. Okay. So kubectl get pod hyphen n ArgoCd. No, we want service, right? So first we will see what is the service, whether it is up and running or not. చెప్పేది ఒకసారి క్యూబ్సిటిఎల్ గెట్ ఆల్ ఇవ్వండి బ్రో. అక్కడ నేమ్ స్పేస్ అనేది అంతలో ఉండదు కదా. క్యూబ్సిటిఎల్ గెట్ ఆల్ ఐఫన్ అండ్ ఆర్గోసిడి. సర్వీస్ అదే అక్కడ ఉంది కదా సర్వీస్ ఏపీఐ కంట్రోల్. కావాలి లాస్ట్ సెకండ్ ఆర్గోసిడి. Mhm. Okay, okay. I'm checking actually the pods, but I check it service. Okay, if you see for this Argo CD server, this is nothing but an API server. It is having cluster IP. But if we have cluster IP, it will be accessible only within our cluster. Okay. So for this, we are changing from cluster IP to load balancer. Okay, there are multiple ways. We can directly edit here itself, or we can patch it. For now, I'm just editing. Okay, this and we come down. So I'm giving load balancer. Yeah, we can give load balancer or we can give node port. First, if I give load balancer, no need to give any port information. So for that purpose, I'm giving only the load balancer. Okay. Now we are getting this external IP load balancer. అది క్రియేట్ అవ్వదు బ్రో అప్పుడే అమెజాన్ లో. Yeah, bro. On AWS, it will create. అది క్యూబ్సిటిఎల్ ఎడిట్ ఉంది కదా, అది కూడా కాపీ చేసి డాక్యుమెంట్ లో చేయరా? Okay, sure. ఈ మొత్తం అంటారా? అక్కడ జస్ట్ ఎడిట్ కమాండ్ ఇచ్చారు కదా, క్యూబ్సిటిఎల్ ఎడిట్. Got it, got it. 1 second. Yeah, if you see, we are able to access, but we are getting connection is not private. Fine. Click on advanced. Click on this.
Okay, if you see, this is the home page. So if you see, it is asking for username and password, and here we are after giving that we need to click on sign in, and here you will have one more option like login with the Okta or some company specific SSO tool. So for that SSO tool, we need this text server where it will bridge the gap between this authentication. Okay, so you're able to see my screen, right? Yes, bro. Okay, okay, yeah. So for login, we need some information, which is nothing but a username and password. Okay, username they have given admin. So to get the password, we need to get from the secrets. Okay. So for the purpose, so kubectl get secrets -n ArgoCd. బట్ స్క్రీన్ రావట్లేదు, స్క్రీన్ రావట్లేదు నాకు ఇంకా బ్రౌజర్లో వస్తుంది బ్రో, బాగానే ఉంది. లాగా తెలిసింది కదా. సీక్రెట్స్ ఓపెన్ వన్ ఆర్గోసీడీ అని ఇచ్చారు. ఓకే ఓకే Yeah, వస్తుంది. yeah. Okay, so we need to get this all the secrets. So when you get all the secrets, we will get multiple like Redis secret, ArgoCd, initial admin secret notification. So we need to get this. So basically, if you give kubectl get secret this -n ArgoCd, it will tell opaque. That means it is like protected. You will not able to see. There are multiple ways. So we can edit this file. Okay, we can edit this file and we will get the password here. Okay, but this is basic before encoded. Okay, so we need to decode this. So we are giving the encoded password double equal to, and we are sending in this. Okay, let me try with this. Okay, this one we don't have basic and we will see this one. Okay, it is telling incorrect. Let yeah, this one. Okay, we have shortcut also, no problem. We need to give -d something like okay, yeah, this is the correct format. Okay, now we have successfully logged into our ArgoCd application. If you see on the left side, we are seeing all the applications like on this panel like applications, and next we will see the settings. So if you see what are the configured or accepted repositories and artifacts and known hosts, all these cluster information, projects, accounts, and everything. Okay, if you see by default there will be one default cluster, nothing but Kubernetes default service. This is like in cluster. In cluster means in which cluster we have launched ArgoCd. In that cluster, this is available. So that is why it is telling like our in cluster, and this is the URL. Okay, and this is nothing but like a user info, and this is the documentation. Okay, we're going. So after getting our service and get the secrets, so once we get the secret,
we need to check whether it is available or it is basically encoded. We have to decode it. Okay. Once it is decoded, and the next step we have to create our application. So here application is nothing but our normal application only. Whatever we want to deploy into our AIT's cluster, we need to deploy there. So in the same way, like we are creating one application here, but before creating an application, uh, it will ask for the destination namespace. Okay, so here I'm giving like the namespace is like guest book. Okay, we can give any of the namespace, not a problem. So for reference purpose, kubectl namespace guest book I'm giving. Okay, kubectl get deploy hyphen n guest book. Okay, so if you see there are no deployments happen. So now the deployment to happen, what we will do is we will create one application. What is this? Guest book hyphen app. Project name we can keep default only. And this is the main thing. Sync policy. Whether you want to sync it manually or you want to make it automatic. Automatic means, as I said, there will be our repository server where it will have a look on our Git repo. Whenever the changes will happen there, the changes will get pulled by this ArgoCd server, and it will push into our K8s cluster. Okay, so even though if you give automatic, it will not happen every time, because there will be default 3 minutes time period. So for every 3 minutes, it will have a watch on the Git. Okay, like this automatic we have to give. So these are the basic information like application name, project name, sync policy. And next we need to give source and destination. Source is nothing but our Git repo, and destination nothing but into which cluster we have to go. We have to deploy. So coming to our repository URL, here we have multiple. Okay, Git can take from Helm or OCI like operators under Git or Helm. Okay, and since we are want to pull the code from Git repo, right? So we need to give the Git repo here. So I cloned that required Git repo into my repo. Okay, and I'm giving from here. Not only that one, we can deploy any of the repositories. It will work. Okay, I have here. Okay, so when you click on code, we will get this HTTPS, right? Copy this, and we need to give here. So till argocd guestbook.git, and we have to give here, and inside that we may have multiple branches. Okay, here we are considering at main, but in our organization we have future branch or a stage prod like that. So since all our code we have in our main branch, we need to give revision as main. Okay, revision as main we will give, and this is nothing but the path. Path means, see, whenever you want to access your files, how you will access. Since our files are in guest book, this will come right. Like till here, this is the actual repo and tree main guest book. Now, if you see in our guest book, we have two files like deployment and SVC. This is the basic one. Okay. So here the path means nothing but the folder which your code is available. So here we need to give the inside the branch we have multiple folders. So in which folder we have the actual code, we need to give that folder name as our path. Okay, that is the source details. And coming to the cluster info, we need to give the default one. And coming to the namespace, we will give guest book. So if this namespace is not already available, it will throw an error. Okay, so these are the directories. This is not required for now. Okay, so these are the detail like an application name, project, sync policy, source, and destination. So when I click on create, see here one application it got created, and the status is progressing and it is synced. That means it got the required data or the required code from Git repo, and it is trying to deploy or create the resources in our K8s cluster. Okay.
Okay, so this is the main application. So if you see in our project, what are all the resources we are creating, it will show here. If you see, this is the repo. Okay, and inside this we have two services. We have two resources. One is deploy and another is service. So inside this deploy, we have replication set and in replica set, and inside this replica set, it is telling two pods. Okay, we are able to see two pods, and that is the deployment done. And we want to see whether the pods are running or not. So we can see from first get deploy. So it is done. So now we can see get pods. Okay, if you see these two pods are running. Let me open this. So this one it will just open as in tabular format. It will get all our pods, all the KTS cluster information. So we can see like which pods are running, which services are running. Okay, now I will give like namespace. So what is our namespace? Guestbook is our namespace. Inside that we have by default we will get the two pods are running. So if you want to see the service name, we will give SVC. Okay, guestbook-UI is the service name, and this is the cluster IP. Okay, this is done. Now we want to check whether this service is accessible or not, because we have to check it right after deployment whether testing is working good or not. So let's check by accessing this service. Okay, for that I will run one image. Yeah, so I am running one image. A kubectl run temp shell image is curl images slash curl. Okay, so if you see select. Okay, now we got this service name. Okay, what is this service? Guestbook-UI. Okay, so if I apply curl http colon slash guestbook-UI could not resolve host guestbook, because this service is applicable only within the cluster. I see I am accessing in my laptop or in the EC2 instance, but this is not part of the cluster, right? So to be part of the cluster, what we have to do is we have to create one image, and while creating this image or while creating this pod, we need to give in which namespace you want to run this pod. Okay, so if I give here namespace as ArgoCd, this image will run in ArgoCd namespace, and what are all the pods or services running in this namespace, I will be able to access. But I will not be able to access the pods which or services which are running in guestbook names. So I need to give the namespace as guestbook. Okay. So I'm giving like a kubectl run temp shell. This is the name. We can change it like -it image curl images curl colon latest -n guestbook. Okay. So when I give this, I will get one curl, or I will get one we can say like bash, where we can directly interact with our services. Okay. Now this is my service name guestbook-UI. So we will go and do curl http colon slash guestbook-UI.
Okay, we are getting some data like title is guest book and all this. That means our service is working fine. So any doubts still here? So we are able to deploy and we are able to validate the service also. No doubt, bro. ఓకే, బ్రో నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా? మీ వాయిస్ వినపడుతుంది బ్రో, ఇప్పుడు వినపడుతుంది. నేను ఓకే అప్పుడు చాలా నిమిషాలు మాట్లాడాను. అవునా? సారీ, మెసేజ్. ఇప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అయ్యాను, మైక్రోఫోన్ కి కనెక్ట్ అయ్యా. ఓకే ఓకే బ్రో, చెప్పండి. లేదు కంటిన్యూ. ఓకే ఓకే బ్రో. Okay, this is the deployment and validating the service. This is done. So initially I said, so ArgoCd will take this Git repo as a single source of truth. So if we do any changes in the cluster, it automatically replicate. Like it will take the exact data from Git repo and it will do changes in the K8 cluster. We will see that one also. Okay. Okay. Okay, we'll go to the deployment. I will try to edit this. And I will change the replicas to 3. But before that, we will have a look here. Okay. If you see, it is sync okay, sync and success 8 minutes ago, and it is showing 2 pods, right? And whenever I will save this, if you see here, we will get 3 pods. Okay, we got 3 pods here, and now we will see here how many we are getting in our ArgoCd. See, I didn't do nothing. So the sync status, so it is every time syncing, it is checking the sync status, it is telling out of sync. Out of sync means the config which is present in my Git repo and the config which is present in my K8s clusters are not same. Okay, so this is the status check that is done, and it next time it will do the sync. So once this is done, it will trigger this to sync our by ArgoCd server, and it will start syncing. So let me refresh. See, we got here 3, that is fine, but after some time I said, right, it will have some default time period like 3 minutes. So since it is 9 minutes, I think we need to wait for 3 more minutes, and it will start applying again the changes back from Git repo to K8s cluster by ArgoCd server. We will wait. See, and yeah, it is telling out of sync, and if you see here there is an arrow mark, it is telling okay, this deploy is out of server. For example, in our service file, if I give like node port from cluster IP to this node port or load balancer, it will tell out of sync is at this position. So this is very clever. It is telling where in exact in which resource this out of sync happened. Like if you see from starting under this repo or this application under this deploy, it happened because we will mainly change files with respect to service, deploy or config maps only, right? So it is giving only the out of sync at this. ఇక్కడ బుక్ లో ఒకలా ఉంది, ఇక్కడ ఒకలా ఉంది, అంతే కదా డిఫరెన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు మీకు చూస్తే గిట్ హబ్ లో మనకి ఇక్కడ గెస్ట్ బుక్ యూఐ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి రిసోర్సెస్? రిప్లికాస్ 2 ఉన్నాయి, రైట్? బట్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే నేను K8s క్లస్టర్ లో చేసిన చేంజెస్ కూడా నాకు ArgoCd లో చూపిస్తున్నాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్తుంది. ఓకే, మీరు ఇది ఇచ్చారు బట్ నాకు 2 ఉన్నాయి. సో నేను
సో సింక్ ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ సింక్ లో రావాలి అంటే గిట్ మూవ్ చేసుకోవడం. ఇట్ విల్ డూ ద సింకింగ్. నీకు మళ్ళీ సింక్ లో రావాలంటే ఆర్గోసిడి ఆటోమేటిక్ గా సింక్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ గిట్ లో చేంజెస్ రాదు కదా. గిట్ లో చేంజెస్ వస్తాయి అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి ఆ సర్వీసెస్ ప్రకారం ఏంటి, ఇప్పుడు సింక్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ ఇచ్చాం కదా అక్కడ, ఆటోమేటిక్ ఇచ్చాం కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్ గా సింక్ చేస్తుంది. ఇదిగో సింక్ పాలసీ ఆటోమేటెడ్ అని ఇచ్చాం, ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ మాన్యువల్ ఇచ్చాం అనుకోండి, మనం మాన్యువల్ గా అప్డేట్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే అది అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, వెయిట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ స్టేటస్ సింక్ అని ఉంది, నో నీడ్ టు వెయిట్. మన ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా సింక్ అని కొట్టామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా సింక్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఇంకోసారి మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ మా ప్రాజెక్ట్లో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ కేఐటిఎస్ క్లస్టర్ రిలేటెడ్ వీ విల్ యూస్ ఆర్గోసిడి, అప్లికేషన్స్ ఆల్సో వీ విల్ యూస్ ఆర్గోసిడి. ఓకే, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ సమ్ టైమ్ మనకి ఏంటంటే మనం కమిట్ చేసినప్పుడు సమ్ కోడ్ సింటాక్స్ కానీ ఆర్ సంథింగ్ కోడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ వచ్చినా సరే అవుట్ ఆఫ్ సింక్ అంటది. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక కోడ్ ఉంది, మనకి ఇందులో కోడ్ ఉంది. అలాంటప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ సింక్ అని అన్నప్పుడు ఇక మనకి స్టేటస్ చూసుకొని ఓకే, మనకి మళ్ళీ లాగ్స్ చూసుకొని అక్కడ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు సింక్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం మళ్ళీ కోడ్ పుష్ చేస్తే అది లేటెస్ట్ కోడ్ తీసుకొని సింక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఒకసారి సింక్ చేసి చూద్దాము. అక్కడ సెల్ఫీ ఉంది, అది కూడా అదే నేను చూస్తున్నాం. అదే ఓకే, అయితే మనం ఏం చేద్దాం, సెల్ఫీలు ఇచ్చి అప్లికేషన్ ఆటోమేటికల్లీ సింక్ వెన్ చేంజెస్ ఆర్ డిటెక్టెడ్. ఓకే, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ చేంజ్ చేశారు? క్లస్టర్ లో చేసాను. ఇప్పుడు అయ్యింది. సెల్ఫీలు అంటే అది ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇందులో 2 ఉన్నాయి. నేను మనకి ఈ క్లస్టర్ లో చేంజెస్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎడిట్ డిప్లాయ్ అంటే ఇందాక 3 ఉన్నది, ఇప్పుడు 2 వస్తుంది. ఓకే, 2 వచ్చింది అంటే కోడ్ కూడా డిప్లాయ్ చేసుకొని అప్పుడు పుష్ చేసాం. ఓకే, మనం ఇంకోసారి చూద్దాం, 4 పెడదాం. అంటే అక్కడ పుల్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ చేయాలి. ఇక్కడైతే కనుక మనము సెల్ఫీలు ఓకే, మనం 4 అని ఇచ్చినా సరే అప్లై చేయలేదు ఇంకా, ఆటోమేటిక్ అయిపోద్ది. అవునా? ఎడిట్ ఈ ఫైల్స్ అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అయిపోద్ది. అదే కానీ ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అయినట్టుంది. అవును, అదే అన్నాం కదా, అప్డేట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్. ఇదిగో రన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, ఇదిగో 10 వచ్చినాయా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 10 కాబట్టి టైం 10 వచ్చినాయి, ఆటోమేటిక్ సింక్ అయిపోయి టర్మినేట్ అయిపోతుంది. మనం 2 ఇచ్చినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ అప్ అయి టర్మినేట్ అయిపోవడానికి మనకు టైం లేదు. ఇప్పుడు మనం చూసాడా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి రిఫ్రెష్. ఓకే, ఇప్పుడు సెల్ఫీల ద్వారా ఓకే, ఈ ఆప్షన్ సెల్ఫీల ద్వారా మనకి అప్లికేషన్ చేంజెస్ చేస్తే మనం అందుట్లో తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇదిగోండి, ఇది సింక్ టు మెయిన్ అని వచ్చింది, సింక్ సక్సెస్ఫుల్ వచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను ఇందులో చేంజెస్ చేస్తాను, గిట్లో చేంజెస్ చేస్తాను. ఇందులో నేను 20 అని ఇచ్చాను, 20 చేస్తాను. ఇప్పుడు చేశాను కదా, ఇప్పుడు దీనికి టైం తీసుకోవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా ఉండొచ్చు. అంటే లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ వెయిట్ చేయాలి కదా, మినిట్ అగో కాబట్టి లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 more minutes అని. ఓకే, ఆటో సింక్ అంటే గిట్ అన్నమాట. ఆటో సింక్ ఇది మనకి డీటెయిల్స్ లో ఎనేబుల్ ఆటో సింక్ అంటే గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఫ్రమ్ గిట్ రిపో. సెల్ఫ్ హీల్ అంటే నాకు దెబ్బ తగిలింది, నాకు నేనేం అడ్మిన్ రాసుకోవాలి. అలా సెల్ఫ్ హీల్ అంటే క్లస్టర్లో ఏమైనా చేంజెస్ అయితే నో గో అండ్ గెట్ ద లేటెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ గిట్ రిపో అండ్ హీల్. సో ఇవేంటంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ క్యూబర్నెటీస్, ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి ఇది యూస్ చేస్తాం. సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్, ఎవరు ఏం చేంజెస్ చేస్తున్నారు అని తెలుసు. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఆధార్ ఉంది కదా, ఇన్ కేసు ఇప్పుడు నవీన్కి యాక్సెస్ ఉందనుకోండి రైట్ చేయడానికి గెస్ట్ బుక్, ఆయన చేంజెస్ చేస్తే కదా చేసినప్పుడు. ఆధార్ అంటే ఎవరైతే అప్రూవ్ చేశారో ఆధార్ అంటే ఎవరైతే ఎంఆర్ మర్జ్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్, ఆధార్స్ ఉంటారు కదా. బ్రాంచ్ నేమ్, బ్రాంచ్ ఐడితో సహా వస్తుంది, కమిట్ ఐడి. యా కరెక్ట్. ఆధార్ అంటే ఇప్పుడు కోడ్ రాసిన ఆధార్ ఉంది, ప్లస్ గిట్ అప్రూవ్ చేసిన ఆధార్ ఉంటారు కదా, అది చూసి. యాక్చువల్లీ ఆధార్ అంటే ఇక్కడ గిట్ అప్రూవ్డ్ అంటే ఎవరైతే అప్రూవ్ చేస్తారో వాళ్ళు. యా మనకు కావాలని చెప్పాం కదా, మనకు ఇఫ్ నెసరీ మనం కూడా ఎప్పుడైనా సింక్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ ఆఫ్ సింక్ లో ఉంటే. నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్. లాస్ట్ సింక్ సక్సీడెడ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అగో అంటే 3 minutes టైం పీరియడ్. డిఫాల్ట్ మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇదిగోండి 20 రన్ అవుతుంది చూసారా, 20 పాడ్స్ రన్ అవుతుంది. 3 minutes బ్రో. 3 minutes డిఫాల్ట్ 3 minutes బ్రో. ఓకే, మనం 1 minute కానీ ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ డిఫాల్ట్ 3 minutes అన్నమాట. 1 minute ఇచ్చామంటే వాచ్ టైం అయినా ఎక్కువ టైమ్స్ అవుతుంది. సో 3 minutes. ఇప్పుడు ఎక్కడ రిఫ్రెష్ అవ్వాలంటే ఈ రిఫ్రెష్ అప్లై చేయొచ్చు, లేకపోతే రిఫ్రెషింగ్ అంటే మొత్తం ఈ స్క్రీన్ మొత్తం రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఈవెన్ హెల్దీ 20 పార్ట్స్ అని వచ్చింది స్క్రీన్. అలాగా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటే స్క్రీన్ సరిపోకపోతే కానీ ఇలా ఇస్తారు. మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ ప్రకారం 1 or 2 విత్ మోర్ కాన్ఫిగ్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను దీనే ఇప్పుడు నేను 1 చేశాను, మొత్తం అన్ని డిలీట్ అయ్యాయి. మళ్ళీ 1 చేస్తే కనుక మనం మొత్తం అన్ని డిలీట్ అవ్వడం మళ్ళీ 3 minutes పడుతుంది. అలాగే మనకి అదే బ్రో పియర్ రిక్వెస్ట్ చూడండి ఒకసారి, రీఫ్రెష్ బట్టి పియర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది చూడండి. అది దీనికా బ్రో? ఇది క్లోజ్, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేశానా? మీకు క్యాన్సిల్ చేసి రీఫ్రెష్ ఒకసారి పియర్ రిక్వెస్ట్ ఏం రాదు. పిఆర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా ఒకసారి చూస్తున్నా. వచ్చింది బ్రో. అది యాక్సెప్ట్ చేయండి. డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎంత 20 ఉండదండి, 6